1303, Moscow controlled land that encompassed the entire flow of the Moskva River. Its ambitions didn't end there. Moscow continued to expand its borders through its wealth rather than warfare. Its tactic was to buy land from bankrupt rulers, acquiring entire towns and villages in the process. As Moscow was still a vassal of the mighty Mongol Empire, it had to send envoys to pay them tribute. And Moscow's ever-expanding borders meant more and more revenue for the Mongols. But not everyone was content with the rise of Moscow. As Moscow grew in power and influence, its Grand Prince, Dmitry Ivanovich, reinforced its vulnerable defenses. Its wooden fortress, the Kremlin, was rebuilt. This time, in stone. But even stone walls didn't deter its enemies. By 1368, Lithuania saw rapidly expanding Moscow as a real threat. Joining forces with the Principality of Tver, they set out to challenge its dominance. They attacked Moscow. But the stone walls held, and the enemy retreated. Tension between the factions refused to die down. In 1370, Moscow marched on territories belonging to both Tver and Lithuania, igniting a full-blown war. Years of bloody conflict ensued, until Moscow's Grand Prince Dmitry Ivanovich finally defeated both enemies. Yet Moscow was still a vassal of the Mongol Empire, which still demanded tribute. Moscow must keep up the payments or face retribution. Trade routes between Rus settlements supported a vibrant economy, which in turn allowed Moscow to pay forward tribute to the Golden Horde. If Moscow was to avoid a Mongol attack, Dmitry would have to meet the Horde's tribute demands
before the Khan's patience expired. Moscow's primary means of raising the taxes demanded by the Horde was through trade with nearby Rus towns. But Prince Dmitry would have to keep his traders safe from raids by opportunistic bandits that stalked the countryside. While Moscow's trade was strong, Dmitry could bolster his income if he could locate additional trade partners. Я построю сие. Работа ждет. Да, сделаю. Торгую! Готовились мы. Двигайтесь, всадницы. Кий наказ есть, скачу, куда велено есть. Какови накази суть? Без сомнения. Наказ будет? Торгую! Trade routes brought wealth, but safe passage was not a given with bandits stalking the roads. Готовы будете, воины. Глядите. Каков наказ есть? Торгую. Поражайте цель! Исполняйте. Воины, надо идти! Чего делать надобно? Построен, готовы идти. Я построю сие. Победи! Воины, глядите, воины! Разведчик здесь, повинуюсь. Готов есть, направляйся. Приуготовляйтесь, копейщицы! Increasing Moscow's income required locating additional trade partners. To do so, the Muscovites needed to scout the land in search of new settlements. Сейчас! Всадник готов есть.
Вельми поскору. With the Golden Horde paid, the Muscovites could concentrate on expanding their territory until the next payment was due. Сбираю древеса. Сделано будет! Военник готов есть. Наказом следую. Исправляйтесь! Воины, исправляйтесь! Ладно, есть. Какие приказы? Повинуюсь. Меня поражают! Воины, исправляйтесь! Да! Сейчас! Сделано. Воины, на брань уготовлять! Наказывай. Исправляйтесь! Готов, если... Нападаю! Исполняйте! А ну-ка, будете. Позоротай готов есть. Воины, напрячь! Ладно есть! Готов, если наказ сделано будет. Исправляйтесь! Приуготовляйтесь! Вонзают стрелы! Стреляю! Хотеть ясно есть! Копейщицы в ряде стоят! Готовы будете, воины! As Moscow grew in riches, the Khan continued to demand taxes. If Dmitry did not pay, he would face the swift vengeance of the Horde. Я здесь. Начну трудитесь. Радуйся! As Prince Dmitry sought to increase Moscow's power, he turned from trading with his neighbors to purchasing their lands outright. If he owned the surrounding lands, Moscow would be the dominant center of Rus' power, and Dmitry would be secure as Grand Prince. Жаловайтесь нельзя. Накройте суть! Сделано будет!
Напряжь по скору. Dmitry purchased the lands of Troitsky and extended Moscow's power. Bandits remained a threat on the roads, however. Moscow's power grew as it absorbed the lands around Kolunma. Bandits remained a threat on the roads, however. Готовы идти. Чего делать и надобно? На казино Да, висут. есть! Порох приедет! Идти надо, Легко что есть! есть трудного. Готовы будете, латницы! Приготовляйтесь, латницы! Готовьтесь, латницы! Садник готов есть. Слушаюсь. Напряжь по сторону. Слушай наказ. Следуй наказу. The village of Kalin was ready to trade with Moscow. But more traders on the roads meant an increased threat of bandit raids. Before he could purchase the settlements, Dmitry needed to prove he could provide safe passage for the traders and their Казино goods. висуть. Напряжь воїні. Уразумех. When Dmitry's men located Vladimir, they opened another revenue stream for the Grand Prince. Слушайте все. Идти надобно помалу. Что есть трудного? Каков наказ? Люди? В наказе будут. Только лажен есть. А люди ждут наказы. Торгую! Слушай наказ, Нов. Напряжь по скору. Рцы. Стреляют! Вот, Казино блин, стоит! жалуйтесь нельзя. Радуйся. Я построю сие. Делаете? Начну трудитесь. Чего делать надобно? Люди здесь суть. Построено будет. Я построю сие. Дело есть. Приготовляйтесь все. Построено будет. Чей наказ есть? Еду.
везде суть. Брань будет. Яко угодно есть. Опасно есть! As the deadline for payment of tribute approached, Dmitri had to quicken his efforts to collect the necessary taxes. Победитель буду! The small settlement at Pereslav welcomed Muscovite scouts and the prospect of trade. Стреляют в меня! Слушайте все. Уразумел. Напред войне. Слушай наказ, Нал. Следуй наказам. Жаловайтесь нельзя. Слушаюсь. Muscovite scouts located the town of Susdel, and trade could begin. На Картинове суть. Поражают меня! Напред войне. Стреляют в меня! The Khan once again demanded taxes from the growing Rus provinces. But this time, the price to keep the horde at bay was higher than ever before. Брань будет, сделано будет. Напред попробуем. Идти надо помалу. Что есть трудного? Готов, если... Kerisler welcomed Dimitri's envoys and the coming of Muscovite traders. Слушаюсь! Трудитесь есть. Сокрушают Так меня! что трудитесь? Ватницы готовятся! Сие мне нравится. Копейщицы в ряде стоят. Приуготовляйте копья. Воїні, на брань готовляйтеся. Копья на брань. Исправляйтеся. Глядите.
Слушай наказ, Нов. Идти надо на помалу. Что есть трудного? Лук готов, добро. Готов есть. Направляюсь. Приуготовляйте копия. Сейчас! Радуйся. Ворон, близ стоит! Наказе Новіс, напряж поскору. Яко угодно Це есть. ворог! Слушаюся. Наказ будет! Задник готов. Скачу, куда велено есть. Копейщицы в ряд стоят. Копейщицы! Наказывай. Стрелять в меня! The Rusopolin now recognized Dmitri as their Grand Prince. Vladimir became another outpost of Moscow's growing influence. Жаловаться нельзя. With the surrounding principalities under Dmitri's sway, Moscow was now the preeminent power among the Rus. The time was coming to throw off the Mongol yoke. Under Grand Prince Dmitri, Moscow had grown rich and allied itself with old adversaries. Together, the Rus allies were ready to challenge the dominance of the Mongols and stopped paying them tribute. On the banks of the River Don, Dmitri would stake his life on being the first Rus leader to defeat the Horde in battle. Arriving at Kulikovo, Prince Dmitri and his army would rendezvous with allied forces from all principalities loyal to Moscow. Together, they would challenge more than a century of Mongol dominance. Before the battle, Dmitri would recruit soldiers from nearby villages. He would also ride to his allies, who were awaiting their battle orders. Сейчас. Служите рад, если. Исполнено будет. The villagers pledged all the soldiers they could spare.
strengthening Dimitri's position against the Horde. Слушайте меня, воины. Слушайся. Латницы смели и готови суть. Оружие готово есть. Бой не готови суть к браку. Повелевайте. Позаратай, готови наступать! Позаратай, двигайтесь на брешь! Слушаюсь! Позаратай, наступай! Исполнено будет! Dimitri delivered the battle orders to his allies. They would take up position on the Smolka River fords and ready themselves for the enemy's arrival. With a loyal army assembled, Dimitri began the march north to meet the enemy in battle. Долг есть время. Живу службой ради. Наказывайте. Братья, двигайтесь надобно. Воины наказе исполнены не будут. У нас впереди путь многотруден есть. Оружие суть исправно. Ожидаем наказы. В путь идти надобно, воини. Всем приготовитесь надобно. Латниц, строй держите, латницы. Все латницы готови суть. На коней, латницы. Лорди, на подошвы! Наступайте, латницы, смелее. Куда направить? А, победа и сладость! Исполняй! Сие есть долг мой. Оружие, оружие. Опасночнее! Напред. Dimitri would oversee the battle with his own detachment of fighters, moving to support any ford crossing that seemed at risk of being overwhelmed. As Mongol war drums sounded through the fog, Dimitri and his men steeled themselves for the arrival of the Horde. Направляйте на судно. Куда направите? Позаратай, скачите куб. Готов, если служите. The Rus were emboldened by this first small victory and stood firm on the Smolka River, ready for the enemy's next attack. Держать крепость во что бы то ни стало! Повелевайте. Civilians from the province, although unable to fight, vowed to construct defenses for Dimitri should he need to fall back from the northern fords. Живу службой ради.
Dimitri's allied villagers had finished constructing a line of defenses, which Dmitri could choose to fall back to if he lost the fords. Приготовляйте оружие. Время действовать! Восстанете, воине! Жду приказаний. Исполняю свой долг. Готов, исполнено будет. Всем приготовитесь надо. Воины, наступаем. Латни... На коней, латницы! Приготовляйте. Оружие на плече, напрежь по скору. Послушание есть добродетель. Поспешаю напрежь. Позаратай, наказы ждут. Позаратай. А приток ворога! Направляюсь, куда наказано есть. Готов, поспешаю напрежь. Приготов... Идти надо по посту. Готов наказ. Спокойно, поспешаю напрежь. Оружие готово, оружие берите. Напрежь по скору. Строй, держите латницы! Оружие будете надо на войне. Латниц, служите ранее! Приготовляйте линию боя. Латницы, на коней садитесь! Сила, идти надо по поскору. Dmitri and his Rus allies held the fords and eliminated the Mongol vanguard. Куда на базар? While the enemy regrouped after the initial skirmish, the prince ordered the Rus to fall back to the hilltop defenses behind them. Скачите купно. As they retreated, nearby Rus provinces mustered additional forces to Dmitri's side. Позаратай, готовить, двигайтесь. Приготовляйтесь, наказы, долг несть бремя. Выступайте доблестно, Послушание есть добродетель. In planning to face the horde, Dmitri had called upon a cavalry detachment to stage an ambush. He received word that his reinforcements had begun to arrive and bided his time for the right moment to call them to battle. Латницы, наступайте, латницы смели. Мужи, блази, напрежь. Повелевай, братья. Двигайтесь надо. Готов сейчас. Живу службы ради. Поведу вы. Приготовляйтесь, воины. Оружие сунет справа. Ожидаем наказы. Управляйте разумно. Приготовляйте, празднуйте, наступая. The two great armies clashed in the fog, but Dmitri's men stood firm. Время действовать.
Повинуй. Повинуюсь с честью. Какой наказ есть? With the terror of the Horde on their doorstep, Rus villagers once again rushed to construct more defenses, this time on the banks of the Don River. Латницы смелей готовятся! Повинуй! Готов повиноваться, будь мой честь есть. Приготовляйтесь, наказы Противный исполнять. близ стоит! Позаратай, готовен! Позаратай, наступаем! Повинуюся! Позаратай, скачите купно! Оружие готово есть! Оружие суть исправно! Ожидаем наказы! The Mongol numbers dwindled as the Rus struck down their ranks. Seeking an even stronger position, Dmitry ordered his forces to fall back to the Don River, where his allies had constructed new defenses. As the Rus fell back, a fresh detachment of reinforcements joined the fight. Готовы будете, воине! Приготовляйтесь, воине! Выступайте доблестно, воине! Оружие готово! Стреляют некто! Отправляйте разумно! The cavalry detachment was in position and waited for Dmitry's signal to strike. Приготовляйтесь, идти надо на поскору. Таков наказ есть. Время действовать. Dmitry saw his opportunity and called in the full force of his cavalry. This was his chance to ambush the unsuspecting enemy. Уничтожайте противника! Приготовляйтесь, воине! Приготовляйтесь, наказы исполнять! Исполнено будет! Вас ждет победа!
With their backs to the River Don, the Rus held their ground in a last stand against their ferocious enemy. Готовы будете, воине! Живу службы ради. Идет победа! С нами силы небесные! Вас ждет победа! Силачницы готовятся! Защищать вас! Подход есть время! Никто не жив будет! Ватницы наказывают! Ватницы смели и готовы! Ватницы на коней садитесь! Все ватницы готовятся! In the last gasps of the desperate battle, the Rus would not back down. It would be victory or death. Ватницы смели строить! Ой, не наказа ожидать! У нас Оружие суть исправно. Аж сейчас. Копейщицы, приуготов исполнено будет. Послушание есть добродетель. Направляюсь, куда наказано есть. Приготовляйтесь, наказы исполнять. Как вы прикажете? Оружие будете надо на войне. Какой наказ есть? Готов, если служите. Ватницы назад! Надо наклоните ворога! Ватницы, на коней садитесь! Ватницы смели и готовы! Живу службы ради! For the first time in over 100 years of subjugation, the armies of the Rus defeated the Mongols in battle. For 3 days and nights, Prince Dmitri buried the fallen in the fields of Kulikovo. He became known as Donskoy, the victor at the River Don.